Guten Morgen, Deutsch 3. Ich mache ein Video mit dem Google Doc, ein Dialog am Flughafen. Good morning, German 3. I'm going to go through this online, a dialogue at the airport Google Doc with you. What is going to happen is that you are going to see this document that you have. The only difference is that as I go through this, I am going to give you a few pointers and also go through some answer possibilities for you. You are more than welcome to watch this video in one tab and also work on your Google Doc in another. And here we go. As you can see in the first two problems, I've just given you some examples. The directions say, tippen Sie jeden Satz mit Sie. Please type each sentence with Sie. As you know, Sie is the formal you, so you're rewriting the du and the verb ending for each question below. Here are your examples. Was brauchst du means what do you need. So to make it formal, you would say Was brauchen Sie? Was brauchen Sie? Number 2, wie viele Koffer hast du? How many suitcases do you have? The answer would be wie viele Koffer, and here you will fill in the blank with wie viele Koffer haben Sie? On your Google Doc, you do not have to change the color. I am just doing this so that way you can see how you should make the correct answer. Wie viele Koffer haben Sie would be how you would hear this question asked formally. Number 3, wo möchtest du sitzen? Where would you like to sit? You obviously will change this to wo möchten Sie sitzen? Wo möchten Sie sitzen? The verb ending is en whenever you are talking about formal you. Möchten Sie erste Klasse? Here you would say möchten Sie erste Klasse. Would you like first class? Möchten Sie erste Klasse? Do you have a passport? Obviously, what we're going to do here is we're going to take off the du and add an en to haben, which here you will say haben Sie. Oops. Haben Sie den Reisepass? Haben Sie den Reisepass? Another option that you might have would be to say haben Sie Ihren Reisepass? And we'll get into this in just a little bit. Ihren is the formal your. The reason that it ends with an en here is because it is the ending for Reisepass. Do you have your passport? That is the direct object. It is der Reisepass, which changes to den, which is why the ending is Ihren. Haben Sie Ihren Reisepass? We will talk about these endings later tomorrow or Wednesday. Haben Sie Ihren Reisepass? Number 6. Du musst eine Stunde vor dem Abflug am Flugsteig sein. You have to be 1 hour before your departure time at the gate B. Remember, two verbs, müssen, sein, means must be. Well, sein has to go at the end because it is the second verb. Du musst eine Stunde vor dem Abflug am Flugsteig sein. You are going to say Sie müssen. Müssen is one of those Oreo or floreal verbs, though it means that the Ü, müssen, you must have an umlaut when it is on the plural side of the conjugation. Sie müssen eine Stunde vor dem Abflug am Flugsteig sein. Abflug. Sie müssen eine Stunde vor dem Abflug am Flugsteig sein. Now, we have completed section 1. Was brauchen Sie? Wie viele Koffer haben Sie? Wo möchten Sie sitzen? Möchten Sie erste Klasse? Haben Sie den Reisepass? Or, as we'll go in the next section too, haben Sie Ihren Reisepass? You could also ask, as Ihren would be the formal your. Number 6. Sie müssen eine Stunde vor dem Abflug am Flugsteig sein. Excellent. Now we are looking at section 2. For this section, you need to type in the correct form of ihr in jeden Satz. Ihr takes the same ending as dein, so you are going to essentially be putting in ihr
for your and crossing out the dein. We're going to go through this together. In German it is, tippen Sie die richtige Form von ihr in jeden Satz. Write the correct form of your in each sentence. To strike out what you want, if you want to cross off the dein, you click the Option Shift 5 on your computer. Darf ich bitte deinen Reisepass sehen would be, may I see your passport? But if you're at the airport, they will say, darf ich bitte Ihren Reisepass sehen? Darf ich bitte Ihren Reisepass sehen? Number 2, Ihr Koffer ist 2 Kilo zu schwer. Ihr Koffer ist 2 Kilo zu schwer, which means your bag is 2 kilos too heavy. 2 kilos is roughly 4.4 pounds. Dein Flugsteig ist Flugsteig A. Here we are going to cross off dein and you are going to change it to ihr. Ihr Flugsteig ist Flugsteig A. Ihr Flugsteig ist Flugsteig A. Again, because that is formal, your. Darf ich bitte deine Bordkarte sehen? No, we are not going to say this. We are going to say, darf ich bitte Ihre Bordkarte sehen? Again, the reason that it ends with an E here is because it is die Bordkarte. Darf ich bitte Ihre Bordkarte sehen? Number 5. Ich möchte bitte deinen Ausweis sehen. I would like to see your ID. In German, if you were to be asked this formally, it would be ich möchte bitte, again, the correct form of ihr, and it ends with an en. Now on yours, you do not need to underline the en. I am just doing that here so you can see it visually. Ich möchte bitte Ihren Ausweis sehen. Number 6. Ist das dein Gepäck? Again, crossing this off. Option Shift 5, and then here I am going to say, ist das Ihr Gepäck? Ist das Ihr Gepäck? Is this your luggage? Remember, to say formal you is Sie, as we did with these problems up here. To say your formally is ihr, a form of ihr, capitalized I. Darf ich bitte Ihren Reisepass sehen? Ihr Koffer ist 2 Kilo zu schwer. Ihr Flugsteig ist Flugsteig A. Darf ich bitte Ihre Bordkarte sehen? Ich möchte bitte Ihren Ausweis sehen. Ist das